Hello and welcome to the Q&A for Gull. I'm joined by Kim Mi-jo, and thank you so much for being here. 만나뵙게 돼서 감사합니다. Thank you for meeting me. Say something about the expression, it's just a cruise that passed through the Han River. I find it an extraordinary expression. I wanted to know more about it. 이제 그 표현이 사실은 이게 한강에 굉장히 배가 많이 한강 자체가 이제 서울의 중심을 가로지르고 있기 때문에 배가 굉장히 좀 자주 드나드는데요. 그래서 이제 한강에 배가 드나드는 일은 굉장히 좀 빈번한 일이기 때문에 오복이라는 중년 여성에게 성폭행이라는 일이 일어난 것도 사실 한강에 배가 왔다 갔다 하는 것처럼 큰일이 아니다. 이런 말을 오복에게 해서 이렇게 수치심을 주는 내용인데요. 그래서 이 속담이 있어서 이게 약간 시장 상인들이 오복을 보는 그 시선을 굉장히 좀 잘 담아낼 수 있을 것 같다는 생각에 이 속담을 영화 안에 넣었습니다. Well, Han River it runs in the middle of Seoul, and there are many boats that's going back and forth on that river. And so when I use that old phrase from Korean, when O-bok was raped and the people surrounding her just didn't think much of it, not a big deal. So by using that phrase, I wanted to express the feeling that O-bok got. Make some extraordinarily, I think, wise choices. The most significant, I think, being that your protagonist is an older woman. It would have been more obvious, I think, to depict her as younger, but the idea that an older woman who we imagine to be all sacrificing, and even in our own culture in the West, you know, once you get to be a certain age, especially women, you're thought of as obsolete. So the idea that she would be the victim of a rape makes it even more complicated. Our social and cultural attitudes towards women are complicated by the fact that she's an older woman. I wondered if you could say something about this. 저는 평소에 욕망에 대해서 관심이 굉장히 많았었는데 그래서 이 욕망을 좀 주제로 한 단편 작품들을 이전에도 몇 작품 만들어 왔었고 그러다 보니 자연스럽게 이게 장편에도 그 기저에 자연스럽게 깔리게 된 것 같아요. 하지만 이제 무엇보다도 장편 영화를 좀 기획하고 구상할 때 어머니에 관한 이야기를 좀 해보고 싶다라는 생각을 하던 중에 만약에 나의 어머니에게 성폭행이라는 재난이 닥친다면 나는 어떨까? 이렇게 딸의 시점에서 사실은 이 갈매기가 시작이 되었었는데요. 이게 처음에는 그런 성폭행을 당한 어머니를 둔 딸이 그런 어머니를 보면 어떤 감정을 느낄까가 궁금했다면 시나리오를 기획하고 개발하는 단계에서는 그럼 오복 어머니는 어떤 마음일까가 궁금해서 이 시점이 자연스럽게 옮겨져 갔습니다. 그래서 그러다 보니까 자연스럽게 중년 여성의 성폭행을 다루게 됐습니다. I've always been interested in human desire, and so when in my short films, I dealt with desire, and when I was thinking of feature film, I thought of mother and my own mother. I thought, what if my own mother or a woman of that generation is sexually assaulted? And so as a daughter, looking at my mother, I was thinking of it. And then eventually I changed my mind, and what would my mother feel about it? So the viewpoint has changed from the daughter to the mother herself. Can you say something about her relationship with her family, with her own mother, and then with her daughters? And I'm also curious to know what you imagine it to be the relationship between the two sisters with each other. 저는 이 영화 안에서 오복이
가장이라고 생각을 했습니다. 남편이 있지만 남편은 매일매일 술을 마시고 약간 이 가정의 특징은 사실 딸만 셋이라는 게 가장 좀 재미있는 점이거든요. 네. 저는 그것을 무일이 이 가족 내에선 아들 역할을 한다고 생각을 했습니다. 그래서 오복이라는 한 가정이 딸 셋과 아들 하나를 건사하는 역할을 한다고 생각을 했기 때문에 이 오복이라는 인물은 자연스럽게 굉장히 좀 억척스럽고 좀 먹고 사는 생계에 급급한 인물이 되었습니다. 그리고 첫째 딸은 엄마에 대한 애정이 가장 크지만 그에 반해 엄마에 대한 부담감과 애증이 함께 있고, 그리고 둘째 딸은 사실 자신의 별도의 가정을 꾸렸기 때문에 엄마에게 신경을 쓸 겨를이 많이 없고, 그리고 이제 자신의 남편과도 어떤 트러블을 겪고 있는 부분이 나오고요. 그리고 셋째 딸은 사실은 셋째 딸이 가장 이 오복의 가정에서 좀 멀리 떨어져 있는 인물인데 엄마에게 어떤 일이 일어나는지 사실 크게 관심이 처음에는 없다가 나중에 엄마의 성폭행 사실을 알고 나서 영화의 거의 후반부에 이르르면은 이내가 몰고 있던 차를 마지막 셋째 지혜가 몰면서 이 결혼식 장면에서 돌아오는 장면이 있거든요. 그래서 저는 자연스럽게 이 가족 안에서의 무게중심이 이내가 결혼을 하면서 셋째에게 이동을 했다고 생각을 했습니다. 한국에서는 출가 외인이라는 표현이 있어서 이건 역시도 이 가족에게 조금 적용이 될 수 있다고 생각을 했습니다. Well, this family, there are three daughters, mother and father, but actually O-bok, the lady, she's the earner, and the husband, he just drinks all the time. So actually, it's almost like O-bok has three daughters and one son. Or baby. And 애기일지도 모르겠대요, 그 남편이. 남편보다도 아들보다도. 그래서 and she's very tough and she's making living for the supporting the entire family. And the three daughters, first daughter is she has like a love-hate relationship with her mother. And the second daughter, she's married herself and has her own family, and her husband, and she's not, has some sort of problem. And the third daughter, the youngest, she used to be very distant about the whole family and the mother and not interested. But toward the end of the film, she gets involved with her mother's the sexual assault. And if you watch carefully, after the first oldest daughter's wedding, the third daughter is driving her older sister's car. And in Korean, there's something called 출가 외인. Once you get married, you are an outsider. So it shows that, obviously. And so that's the family dynamics in my film. There are these wonderful telling moments, though. The moment where she smacks her daughter in the back for wearing a jogging outfit just shows you not only her reservoirs of strength that you see from the very beginning, but also her own conformity to social conventions, it seems to me. You know, we're all in some way subject to the pressures of society and societal standards. 사실은 오복도 성폭행을 당했는데 우리가 사실 성폭행을 당한 사람한테 가장 많이 하는 말 중 하나가 성폭행을 당한 피해자는 순결해야 한다라는 고정관념이 있는데 신화처럼 있는데 사실 오복은 성폭행을 당하던 그날 밤에 술을 먹었고 화장을 했으며 예쁘게 옷을 입었고 음담 패설을 시장 상인들과 주고받는 장면이 있거든요. 그런 오복은 아무 잘못이 없음에도 어떤 여지를 제공했다라는 기택의 관점에서는 여지를 제공했다라는 이유로 오복이 그런 일을 당했는데 그런 오복마저도 자신의 셋째 딸이 입은 옷에 대해서 심지어 운동복인 옷에 대해서 이렇게 타박을 하는 것들이 자연스럽게 좀 어쩔 수 없이 우리가 그 테두리 안에 있는 것 같다는 생각을 많이 합니다. Well, I think someone who's
assaulted sexually, people want the person to be pure or innocent. It's kind of myth. Um, and that evening that the accident happened, um, O-bok drank. She put on makeup. She wore a very pretty outfit. Uh, and she also said something very, what do you say? Pesa. A joke that's very earthy joke about the pepper. Mhm. And so for Kitek, the man, maybe she gave him as an opportunity, sort of offered the chance to attack her. So, but even after that, the mother, seeing the very revealing outfit on her daughter, just picking on her and just hitting her and saying, wear something proper. It's maybe there's some connection between those two. Well, obviously this is the idea that if a woman is raped, she had to have been asking for it is so prevalent in American society. I can't tell you how many politicians say something just like that. Todd Aiken, famously a Republican candidate for Senator in Missouri, famously asked whether rape is legitimate because the female body has ways of shutting that whole thing down. These are people who are public figures who say it because they genuinely believe it on camera, on television, to the public. It's not like they say it and then regret it. They genuinely believe it. Another one said, rape is God's plan. So I wonder if this is, what level of outrage exists at this point in Korean society when public figures say things as stupid as this? Or is it just widely accepted and it's only recently that a kind of Me Too revulsion has emerged? 한국도 별반 다르지 않는 것 같습니다. 미국과 굉장히 어떤 정치인들의 망언이 이제 이어지기도 하고 굉장히 이제 사회 전반적으로 좀 많이 이어지다가 최근 몇 년 전에 있었던 이제 미투 덕분에 다행히 이제 그게 사회 전반적으로 어떤 분위기가 형성이 되었습니다. 어떤 성폭행이 꼭 피해자의 어떤 외형적 특징이나 뭐 화장을 했거나 치마를 입었다거나 그런 것들로 이제 성폭행을 정당화할 수 없다라는 것들에 대한 사회적 합의가 조금씩 이루어지고 있지만 그래도 여전히 아직은 조금 갈 길이 먼 것 같습니다. Well, in Korea too, there's some stupid politicians. They say things like that. But because of Me Too movement, it's getting better. And even now, that because of women's appearance, the makeup or because she was wearing a skirt, and that's why it happened. But so it's changing, but we have far to go. Well, one thing that seems to be happening now is that women directors are finally making meaningful inroads in Korean cinema, and in doing so, portraying women in a much more complicated and nuanced way than has traditionally been seen in Korean cinema. And I'm wondering if you have that sense as well. There seems to be a trend in the last few years. And I wonder if that is true, what has changed in Korean cinema to make it possible for women to have more independence? 이게 확실히 이제 미투가 일어나고 난 다음부터 영화진흥위원회라고 이제 한국에서 영화를 담당하는 코픽이라는 곳에서 굉장히 적극적으로 여성 감독들이 작품을 만들 수 있도록 지원을 많이 해주고 있습니다. 그뿐만 아니라 굉장히 여러 가지 단체나 그런 제작 지원 단계에서도 여성 서사나 여성 감독이나 여성을 주인공으로 하는 작품들을 만들었을 경우에 조금 더 제작 지원의 폭을 좀 늘려주고 있고 그 성비를 좀 맞추기 위한 노력을 많이 하고 있습니다. 그뿐만 아니라 그 영화 산업 현장이 이제 아무래도 이전에는 좀 남성이 많아서 여성이 설 자리가 많이 없었는데 지금은 이제 촬영에 들어가기 전에 성폭력을 예방하는 그런 관련 교육도 모두 다 필수적으로 이수를 하는 등
굉장히 좀 사회 전반적이고 영화 전반적으로 노력이 많이 이루어지고 있어서 여성 감독들도 이제 적극적으로 활동할 수 있게 됐습니다. Yes, Me Too movement definitely helped. And there's an organization called COFIL. It they support directors, and especially when it's a women director, there's more support financially and otherwise. And so there are more writers and directors that's who's women, and including the heroine, and before all the movie industry was ruled by men, but now there are more and more women. So before we go into shooting, there's like an education period that they cover the social and film-wise education or sexual education in a way. And do you imagine, did you encounter any resistance? I mean, this is a thesis film, so I assume you had some liberty to make a film you wanted to make, but as you move into the industry, do you imagine encountering any kind of resistance in making a film of a subject like this? Even the idea of an older woman making crass sexual jokes, washing blood from her clothes. I mean, these are even in Hollywood, these are not easy things to get through the studio system to get approved. So I'm wondering if there is a certain freedom you feel you have to make the films you want to make. 저도 처음에 이 시나리오를 써서 모니터링을 받았을 때 굉장히 그 질문을 많이 받았고 회의를 표시하는 분들이 굉장히 많았습니다. 그래서 왜 이런 불편한 이야기를 꼭 하려고 하냐. 너의 영화 인생이 힘들어질 수 있다. 이런 말까지 하시는 분들도 있었고 사람들은 이런 이야기를 보고 싶어 하지 않는다라는 말도 해주신 분도 있었어요. 그리고 이제 다소 수위가 좀 세다. 이런 말씀도 해주시는 분들도 많았는데 근데 그런 말을 들으면 들을수록 더 오기가 생겼습니다. 왜 사람들은 살인이나 폭력이나 누군가를 때리는 영화는 만드는 것에 대해서 아무 회의를 제시하지 않으면서 왜 유독 성폭력에 관한 것들을 영화로 만드는 것에 이토록 굉장히 격렬한 반대를 할까 이런 생각에 좀 오기와 치기가 조금 많이 작용을 했던 것 같습니다. 그래서 앞으로 말씀하신 것처럼 큰 스튜디오나 큰 제작사와 작업을 할 때는 절대 이 이야기를 하지 못하겠다라는 생각이 들어서 더더욱 졸업작품으로 이 이야기를 하고 싶었습니다. Well, actually, there was a monitoring of my scenario, and there were many questions. Some of those are like, isn't it uncomfortable? And maybe we want to see that kind of thing. And I'm very doubtful. And if you continue to be like this or making movies like this, maybe it will not be that easy for you in the future. But I felt, so why not, I thought. People consider the stories about murder and violence, and why not sexual violence? So in a way, I thought in the future, maybe the big productions and studios may not allow me to do it. So I thought this is the chance that I can make this. Well, that's a very brave and inspiring attitude, and that's the one that's going to make you thrive. 용감하신 그런 자세였고요. 이런 태도 때문에 아마 김 감독님이 더 잘 되실 것 같아요. 감사합니다. Thank you. Let me ask you just a couple more questions. One is about your aesthetic decisions, your use of long and medium shots, shots from a distance through doorways, longer takes. Is that something you tend towards even in your short films, or is it specific to this film and the kind of portrayal you want to make of her? 이게 일단 굉장히 좀 저예산으로 영화를 만들었기 때문에 샷 설계를 할 때 세웠던 규칙이 이제 3가지가 있었는데
첫 번째는 이제 예외적인 경우를 제외하지 않고는 카메라를 움직이지 않는 것. 그리고 두 번째는 한 씬의 샷의 개수를 3개 이내로 제한하는 것. 그리고 이제 세 번째는 인공적인 조명을 사용하지 않는 것. 그러니까 지양하는 것이었습니다. 이게 제한된 일정과 예산 속에서 조금 더 자유로운 영화 만들기를 하기 위함이었고, 그리고 이제 굉장히 이제 성폭행을 당한 여성을 다룬 이야기라서 극적인 이야기지만 이와는 반대로 좀 정적인 카메라의 움직임을 만들어 보고 싶었습니다. 그것이 묘한 아이러니를 만들어줄 수 있을 것 같다라는 호기심이 작동했습니다. Well, this was a low budget film, so we set 3 rules. One, we are going to move camera as little as possible. 2, we'll have less than 3 close shots. 3, we'll use as little artificial light as possible. And this story is very dramatic, but we want to match it with a very calm shot, so that sort of ironic, and I thought it worked. One of the ways in which it absolutely works, of course, is that the rape takes place off screen, and even her confrontation with him takes place off screen. But I was struck that her fight with the other woman who owns one of the stalls is on screen. So I wondered if you could say something about that decision. 그게 한국에 이 영화를 만들면서 제가 한국의 1970년도부터 1980년대 한국 영화에 굉장히 좀 심취해 있었을 때였었는데, 그 영화에서 꼭 등장하는 것들이 이 아낙네들의 드잡이 장면이 항상 등장을 했습니다. 그래서 이 장면을 반드시 영화 안에 넣고 싶다라는 생각을 했습니다. 그 드잡이 장면이 주는 힘이 너무 좋아서. I was interested in the films that's made between 1970 and 1980. They always had a fighting scene of 2 women pulling their hair. So I thought, I want to add this in my film. So there it is. And I thought it was very powerful. Was it true that in those films of the 70s that the implication is that women don't take care of each other, that they don't stand up for each other, there's not much solidarity between them? 서로와 서로가 해준다기보다는 사실 대립되는 이야기들이 더 많았고, 아니면은 서포트 해주거나 대립되는 세력들이 같은 밀도로 있는 그런 영화들이 좀 많았습니다. Well, the films made during 1970s, instead of supporting or solidarity, they were against each other, or sometimes against and support at the same time. So the title of the film, I'm wondering if it in any way connects to Chekhov's The Seagull. 사실 서사적으로는 큰 연결이 없는데, 일단 제가 안톤 체홉의 갈매기를 너무 좋아해서 여러 번 봤었기 때문에 첫 장편 영화의 제목으로는 꼭 반드시 갈매기라는 이름을 지어주고 싶었고, 그리고 이게 사실은 저만의 생각인데, 그 갈매기의 그 Gull의 발음이 당시에 제가 생각했을 때는 그 걸의 Girl의 발음과 유사하다라고 생각을 했었어요. Actually, the story itself is not related, but I happen to like the seagull very much. So I already made my mind that my first feature film will be called Gull. And also, to me, Gull, Gull, sounded similar to girl, Girl. That's fun. Why do so many Korean films, center on the idea of excessive drinking? Do you imagine? Because it is obviously a theme in this film. Hong Sang-soo is the most obvious example, but there's also the 2009 film Daytime Drinking, among many others. Do you have any thoughts on this kind of preoccupation with drinking in films of Korea?
일단 한국 사람들이 가장 중요한 전제는 한국 사람들이 술 마시는 걸 굉장히 좋아합니다. 네, 그리고 제가 실제 이 영화를 준비할 때 이제 수산시장에 갔었을 때 그 시장 상인분들이 이렇게 돈가스에 소주를 드시는 장면이 있었는데 그게 굉장히 인상적이었어요. 그래서 그분들은 일을 하시던 도중에도 함께 모여서 이렇게 한 구석에서 식사를 하시면서 꼭 이렇게 술을 한 잔을 같이 하시는 장면들을 많이 제가 봤었기 때문에 그래서 아무래도 많이 등장할 수밖에 없었고, 그리고 재개발을 한다는 설정이 있기 때문에 그들 사이에 좀 단합을 촉진하기 위해서는 술이 좀 주요한, 한국에서는 술로 친해진다라는 문화가 좀 있기 때문에 그래서 이 영화 안에서도 술이 굉장히 많이 등장합니다. Mm. Well, I think first the Koreans like to drink, period. And when I went to fish market to to uh, to prepare myself for this film, I noticed some people eating pork cutlets and drinking soju at the same time. And in between meals, they gathered together and was eating and drinking at the same time. And especially in this film, there's a problem of renovating the market, so they needed more solidarity, even more. So, and in Korea, they think when you become close by drinking, sharing drinks together. So that's why there are many drinking scenes naturally. So the last question, I would be remiss in not mentioning the beautiful performance of Jeong. And I wonder if you could talk about your work with her and with the actors more generally, how you work with them. 일단 전에도 말씀드렸지만 굉장히 좀 한정된 저예산 속에서 선택할 수 있는 60대 배우의 폭이 많지 않았었습니다. 그런데 이제 정예화 배우님은 제가 이전에 다른 친구의 단편 작업을 하면서 우연히 뵙게 됐었는데, 당시 제가 생각했던 오복의 이미지는 굉장히 좀 퉁퉁하고 좀 체격이 있는 그런 역할을 생각을 했었는데, 정예화 배우님은 굉장히 좀 체격이 작으세요. 타이니하신. 근데 그럼에도 불구하고 한국에서는 이 작은 고추가 맵다라는 표현이 있기 때문에 이 애화 선배님이 이 역할을 한다면 너무 잘 살릴 수 있겠다라는 생각을 했습니다. 그래서 저는 제가 생각하는 오복은 작은 투사, 거의 잔다르크에 버금가는 투사이기 때문에 그런 그 결과 고집과 패기를 정예화 배우가 잘 살릴 수 있을 거라고 생각했고, 그대로 정말 잘 살려주셔서 너무나 감사하게 생각하고 있습니다. Mm. Well, like I mentioned, it was low budget film, and there aren't that many actresses who can who, 죄송합니다. who can do the role of the mid 60s. And actually, I saw this actor in my friend's short film and thought she would be nice. And first, my imagination of this O-bok is someone who's big, well built, but Jeong Ae-hwa, this actress is rather petite and tiny. But again, there's a saying in Korean saying that smaller pepper is spicier. So I imagined a tiny fighter, almost like Jeanne d'Arc, and someone who's going to fight her way through with stubbornness. And she did it so well for that. Well, I suspect that she has more than a little in common with you and your abilities to make films. And I look forward to what comes next. But again, thank you so much for allowing us to present Gull and the director's new films this year. 네, 이 코로나 시국에 굉장히 좀 관객분들을 많이 못 만나서 아쉬운 마음도 있었는데, 이런 기회를 통해서 조금이라도 더 많은 분들을 만나게 해서 할 수 있어서 정말 너무나 기쁘고 저는 좋습니다. 감사합니다. Because of the pandemic, COVID-19, there weren't many chances to meet audience, but through this kind of opportunities, I get to meet audience. So I thank you so much.
And we will have you in an audience in person at MoMA and Lincoln Center before too long, I promise. 감사합니다. 저도 기대하고 있겠습니다. Thank you. I'm looking forward to that.